Esa noche, el esposo creyó que su víctima había regresado en silencio. No notó la mirada distinta. No sintió el peligro hasta que fue demasiado tarde. Porque la mujer que cruzó esa puerta no venía a suplicar. Venía entrenada para destruir el miedo. Dos hermanas idénticas. Un solo era. Un hombre a punto de descubrir que el dolor que causó había aprendido a responder. Cuidate hasta el final. Porque cuando la verdad se revela, el arrepentimiento llega cuando ya no existe escapatoria. La noche olía a metal húmedo y jabón barato. La casa respiraba un silencio tenso. Las luces del pasillo vibraban como nervios cansados. Lucía observó su reflejo en el espejo del baño. Los mortones morados dibujaban mapas de dolor sobre su piel. Cada respiración quemaba. Cada paso recordaba el peso de la vergüenza. Entonces apareció Valeria. Su hermana gemela. Uniforme impecable. Botas limpias. Postura recta como una promesa peligrosa. Valeria tocó el marco de la puerta. El sonido seco partió el aire. Los ojos de Valeria recorrieron los golpes con una calma fría. El olor a desinfectante se mezcló con el de la rabia contenida. Lucía tembló. Valeria no. Valeria habló con voz baja y firme. Hoy nadie te verá. Hoy yo entro a esa casa. Lucía sintió un nudo helado en el estómago. El ventilador zumbaba como un insecto atrapado. Valeria se quitó la chaqueta. Cambió la blusa. Ateó su cabello como Lucía. El espejo devolvió una mentira perfecta. La puerta principal crujó. Dentro, el comda olía con fría y cerveza vieja. Las paredes guardaban gritos invisibles. El esposo estaba sentado. La televisión escupía risas enlatadas. El vaso golpeó la mesa. Valeria caminó con pasos suaves. Cada paso medido. Cada músculo atento. El hombre levantó la vista. Sus ojos pararon sin sospecha. Una sonrisa torcida apareció. Valeria sintió el peso del aire en los pulmones. Escuchó su propia sangre. El suelo estaba pegajoso bajo sus pies. El hombre se acercó demasiado. El olor de su aliento quemó. Valeria mantuvo la mirada. El silencio se estiró como un cable tenso. El hombre levantó la mano. La lámpara lanzó sombras duras. El reloj marcó un segundo interminable. Valeria habló con voz que no tembló. Baja la mano. El hombre rió. El sonido fue áspero. La risa murió rápido. Valeria dio un paso adelante. El uniforme invisible pasó sobre la habitación. El hombre retrocedió medio paso. Sus pupilas se encogiron. El aire se volvió espeso. Valeria recordó entrenamientos al amanecer. Órdenes gritadas. Dolor aceptado. Control absoluto. El hombre tocó el brazo de Valeria. El contacto fue un error. Valeria giró la muna. El movimiento fue limpio. El vaso quilló. El cristal estaló. El sonido cortó la noche. El hombre jadeó. La televisión siguió riendo. Valeria sostuvo su mirada. El sudor frío apareció en la frente de él. La cocina olía a gas. A peligro. A verdad expuesta. El hombre susurró el nombre de Lucía. Valeria respondió con otra voz. Una voz entrenada para no ceder. El miedo se sentó entre los muebles. Los segundos pasaron como piedras. Desde el pasillo, Lucía escuchó su propio nombre dicho con pánico. Sus manos temblaron. Su corazón golpeó las costillas. La puerta del comda quedó entreabierta. La luz dibujó dos siluetas enfrentadas. Valeria avanzó un paso más. El hombre chocó contra la mesa.
La casa entera pareció inclinas. El aire se rompió cuando Valeria habló de nuevo. El hombre entendió demasiado tarde. El hombre tragó saliva. El sonido fue áspero. Sus manos buscaron apoyo en la mesa. La madera estaba fría. Valeria avanzó sin prisa. Cada paso marcó territorio. El reloj golpeó la pared con un tic nervioso. El sudor recorrió la espalda del hombre. Su respiración se volvió corta. El olor húmedo se mezcló con el gas. Valeria inclinó la cabeza. La luz reveló la dureza de su mirada. El hombre abrió la boca. Las palabras no salieron. Valeria habló. Su voz cortó el aire. No vuelvas a tocarla. El hombre negó con rapidez. Sus rodillas chocaron contra la mesa. Los platos vibraron. La televisión perdió señal. Un zumbido llenó la sala. Valeria dio otro paso. El hombre levantó las manos. Sus dedos temblaron. La sombra de Valeria cubrió su rostro. El recuerdo de los golpes volvió como un eco. Lucia escuchó su respiración desde el pasillo. El pasillo olía a humedad y polvo. Sus pies descalzos sintieron el frío del suelo. El corazón latía demasiado fuerte. Valeria tomó el mentón del hombre. El contacto fue firme. Controla du. El hombre cerró los ojos. Su cuerpo se tensó. Valeria acercó su rostro. El olor de su colonia falsa quemó la nariz. La voz de Valeria bajó aún más. Cada palabra quedó como plomo. Ella no está sola. Nunca estuvo sola. El hombre abrió los ojos. El miedo ya no se ocultaba. Un golpe seco sonó en la puerta trasera. Ambos miraron hacia el ruido. La casa crujó. El viento empujó una ventana. Lucia dio un paso atrás. El miedo luchó con la esperanza. Valeria soltó el mentón. Se enderezó. Su postura volvió a ser de soldado. El hombre respiró aliviado por un segundo. El alivio murió rápido. Valeria señaló el suelo. Arrodillate. La orden quedó pasada. El hombre dudó. Sus rodillas cedieron. El suelo pegajoso manchó su pantalón. Valeria caminó alrededor de él. Como un círculo que se cierra. La lámpara osciló. Las sombras giraron. El hombre comenzó a llorar. El sonido fue patético. Lucia apretó los puños. Las uñas marcaron la piel. El gas siguió filtrándose. El olor se volvió más fuerte. Valeria miró hacia la cocina. Luego el hombre. La tensión creció como una alarma. El hombre suplicó. La voz se quebró. Promesas vacías llenaron la sala. Valeria no respondió. Sus ojos buscaron la puerta del pasillo. Lucia contuvo el aliento. Las miradas se encontraron por un segundo eterno. Valeria asintió apenas. Lucia sintió un calor extraño en el pecho. El hombre no entendió el gesto. Seguía arrodillado. Temblando. El zumbido del gas era más claro. Valeria dio un paso hacia la cocina. El hombre giró la cabeza. El miedo se transformó en pánico. Intentó levantarse. Valeria lo empujó de nuevo al suelo. El golpe resonó en las paredes. La casa pareció encogerse. Lucia avanzó un paso desde el pasillo. La luz reveló su rostro herido. El hombre la vio. Sus ojos se abrieron de horror. La verdad quedó de golpe. El aire se volvió irrespirable. El hombre intentó hablar. La voz murió en su garganta. Lucia avanzó otro paso. La luz mostró cada morton. Cada sombra del dolor. El olor a gas picó los ojos. Valeria cerró la lave con un giro seco. El silbido cesó.
El silencio que pasado. El hombre respiró fuerte. El alivio fue breve. Valeria se colocó entre él y Lucia. Como un muro. Como un juramento. El suelo crujó bajo las botas invisibles. El hombre retrocedió arrastrando las rodillas. Sus manos dejaron marcas húmedas. La mesa tembló cuando la tocó. Un cuadro quedó de la pared. El cristal se partió en dos. El sonido cortó la piel. Lucia sintió el eco en el pecho. Su respiración se desordenó. Valeria levantó la mano. Lucia se detuvo. El gesto fue claro. El control volvió al centro de la sala. El hombre miró alrededor. Buscó una salida. Las puertas parecían más pequeñas. Las ventanas más altas. La casa se volvió llena. Valeria habló despacio. Cada palabra tuvo peso. Recuerda este momento. El hombre asintió sin fuerza. Las lágrimas cayeron al suelo. El sonido fue casi inaudible. Lucia sintió una mezcla de frío y fuego. El aire tocó sus heridas. El dolor despertó. Valeria giró un poco el cuerpo. Dejó ver su postura firme. El entrenamiento habló sin palabras. El hombre bajó la cabeza. Su espalda se encorvó. El orgullo se rompió. Un coche pasó afuera. Las luces cruzaron la pared. Sombras en movimiento. La noche siguió su curso. Dentro, el tiempo se detuvo. Valeria dio un paso más cerca. El hombre cerró los ojos. Esperó algo. Nada llegó. La espera fue peor. Lucia avanzó hasta quedar a un metro. El olía a cerveza vieja la mareó. Su estómago se cerró. Valeria colocó una mano en su hombro. El contacto fue firme y cálido. Lucia no quiso. Se sostuvo. El hombre levantó la vista. Vio dos rostros iguales. Una sin miedo. Otra con cicatrices. La imagen lo quebró. Un celoso escapó. Valeria se inclinó apenas. Su voz bajó un más. Aquí termina tu control. El hombre negó con desesperación. Sus palabras se mezclaron. No tuvieron forma. La lámpara dejó de arcela. La sala quedó inmóvil. Lucia sintió el pulso en las sienes. Cada latido marcó un recuerdo. Cada recuerdo ardió. Valeria soltó su hombro. Lucia dio otro paso. El hombre retrocedió hasta chocar con la pared. El golpe resonó sordo. El cuadro roto crujó bajo su pie. Un fragmento cortó la piel. La sangre apareció. Roja. Brillante. El olea metálico llenó el aire. El hombre miró la herida. Luego a Lucia. El miedo se transformó en comprensión tardía. La noche observó desde las ventanas. El silencio volvió a estirarse. Valeria mantuvo la mirada fija. Lucia respiró hondo. El momento siguió creciendo. Lucia dio otro paso. El suelo frío despertó sus pies. El dolor seguía allí. Pero ya no mandaba. El hombre pegó la espalda a la pared. El yeso raspó su camisa. Su respiración se volvió ruidosa. Irregular. Valeria observó cada gesto. Cada micromovimiento. Como en un ejercicio de combate. La cocina seguía oliendo a gas apagado. A peligro reciente. Algo que casi explotó. El hombre levantó las manos otra vez. Los dedos manchados de sangre temblaron. Sus rodillas chocaron entre sí. El sonido fue seco. Humillante. Lucia sintió un nudo subir por la garganta. El pecho se laceró. El recuerdo de noches largas regresó. La puerta cerrándose. Las luces apagadas. El miedo esperando en la cama.
Valeria dio medio puso hacia un lado. Dejo espacio. El mensaje fue claro. Lucía estaba al frente ahora. El hombre la miró directo. Sus ojos recorrieron los mortons. El labio partido. El cuello marcado. La culpa apareció tarde. Pasada. Lucía habló. La voz salió baja. Pero firme. Cada palabra dolió más que un grito. Nunca te six arrodillate hacia. El hombre tragó saliva. El sonido resonó en la sala. El televisor apagado reflejó la escena. Tres figuras. Una rota. Una firme. Una vencida. El aire se volvió espeso. Lucía sintió el pulso en las orillas. El olor a sangre se mezcló con el polvo. Valeria mantuvo la espalda recta. Los brazos relajados. Lista. Siempre lista. El hombre intentó acercarse. Lucía levantó la mano. Se detuvo. La orden fue silenciosa. El miedo lo clavó al suelo. Un trueno lejano sacudió la noche. Las ventanas vibraron. La tormenta se acercaba. Lucía sintió una fuerza nueva en las piernas. No era rabia. Era claridad. Valeria observó el rostro del hombre cambiar. El control abandonó sus facciones. Solo quedó fragilidad. El tipo de fragilidad que nunca mostró. El reloj marcó otro minuto. El sonido que pasado. Lucía respiró hondo. El aire quemó al entrar. Pero no se detuvo. El hombre bajó la cabeza. La frente casi tocó el suelo. El orgullo terminó de romperse. Valeria dio un paso adelante. Su sombra cubrió al hombre. La habitación pareció encogerse otra vez. La tormenta golpeó el techo. Gotas fuertes. Rítmicas. La casa escuchó todo. Lucía sintió la lluvia como un llamado. Algo se movió dentro. Algo que no podía regresar atrás. Valeria habló sin levantar la voz. El tono fue final. Este recuerdo te va a perseguir. El hombre cerró los ojos. Las palabras lo atravesaron. La lluvia siguió cayendo. La noche se hizo más oscura. Y la tensión siguió creciendo dentro de la casa. Valeria dio un paso atrás. La postura rígida se suavizó apenas. La amenaza no era necesaria. El mensaje estaba grabado. Lucía sintió el peso abandona los hombros. El aire entró por primera vez sin quemar. La lluvia lavó el ruido de la casa. El hombre permaneció en el suelo. Derrotado por el silencio. Por la verdad expuesta. Valeria abrió la puerta principal. El aire nocturno entró limpio. Frío. Claro. Lucía caminó hacia la salida. Cada paso fue más firme que el anterior. No miró atrás. No hizo falta. La calle reflejaba luces mojadas. El mundo seguía allí. Valeria colocó una mano en la espalda de su hermana. El contacto fue seguro. Protector. Las dos avanzaron juntas. La puerta se cerró detrás. La casa quedó en silencio. El pardo quedó adentro. La lluvia continuó cayendo. Y por primera vez, Lucía caminó sin miedo.